Hello everyone, and today I'm going to reveal a secret of how to cook borщ. First of all, let's pronounce it correctly. It's not borscht or something like that, it's borщ. And so I've prepared the most typical recipe, and in the very end of the video I am going to let you know what is the most important thing to make your borщ perfect. So first I'm reading all the ingredients for you. You can see all the translations below as well. I'm speaking Russian. Итак, ингредиенты. Говяжья грудинка 750 граммов, говяжья вырезка 300 граммов, морковь 1 штука, лук репчатый 1 головка, сладкий перец 1 штука, свекла 1 штука, капуста 300 граммов, картофель 200 граммов, томатная паста 1 столовая ложка, подсолнечное масло 2 столовых ложки, лавровый лист по вкусу, соль по вкусу и перец черный молотый по вкусу. Общее время готовки 2 часа 30 минут. So, there are going to be only 7 simple steps. I'm reading them one by one and translating to you as well. Сначала, шаг номер 1. Мясо положить в большую кастрюлю, залить 3 литрами воды, довести до кипения и варить 1,5 часа. So put the meat in a large saucepan, pour 3 liters of water, bring to a boil, cook for 1.5 hours. Perfect. Then, step number 2. Нарезать перец. Второй шаг – нарезать перец. Cut the pepper. Шаг номер 3. Step number 3. Морковь натереть на терке. Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить до золотистости, положить в кастрюлю вместе с нарезанным перцем. So, to grate the carrots, to chop the onion into small cubes, fry until golden, put in a pan with chopped peppers, and we're coming to step 4. Step number 4, четвертый шаг, через 10 минут добавить нарезанную картошку. In 10 minutes later, we add the sliced potatoes. Шаг номер 5. Свеклу натереть, жарить минут 10, добавить томатную пасту, накрыть крышкой и тушить еще 20 минут. В борщ положить через 10 минут после картошки и варить еще 10 минут. Grate the beets. Fry for 10 minutes, add tomato paste, cover and simmer for another 20 minutes. Put to the soup 10 minutes after the potatoes and boil another 10 minutes. Step number 6. Нашинковать капусту и добавить ее в самом конце. Варить еще 3 минуты. Добавить лавровый лист, посолить, поперчить. Chop the cabbage and add it to the very end. Boil for 3 minutes, add bay leaf, salt and pepper. And finally, step number 7. Снять с огня, дать настояться минут 20, а лучше ночь, и есть со сметаной. Remove from heat, let it brew for at least 20 minutes, and for a night would be better, and eat with sour cream. And now I can reveal this secret and let you know that the most important thing for any борщ is, I'm first reading it in Russian, главное для любого борща – это не его национальная принадлежность, а то вкусный он или нет. Этот рецепт можно назвать базовым. Мясной бульон, свекла с томатной пастой, добавленная в конце нашинкованная свежая капуста. Единственное, о чем следует помнить, все готовят борщ по-разному. So, the main thing for any borscht is not its national identity, but whether it is tasty or not. And this recipe can be called basic because of the beef broth, bits with tomato paste, fresh chopped cabbage added in the very end.
And the only thing that you need to remember is that everyone cooks borscht in different ways. And actually myself, I would cook it a bit differently as well. I wouldn't add pepper, and in my family, yeah, I don't know, we add a bit of other spices, but yeah, anyhow, maybe the basis is still the same everywhere. And thanks for watching. Let me know if you like borscht or you like to know about other recipes in my next videos. And hope your borscht is going to be cool and nice and tasty. See you next week.